to enjoy the program. So I request everyone to settle down as guest has arrived. With the round of applause, let's welcome our today's guest. Please parents, put your hands together for them. A very hearty welcome, sir. A very great, warm and enthusiastic morning, respected dais, dear parents, teachers and my lovable students. This is Jaya Malokar with my co-host Mrs. Pallavi Parmar ma'am. Welcome you from the bottom of our heart. Good morning, ladies and gentlemen. It's an immense pleasure to welcome you all on this 7th annual function of Shantiniketan International School. Today we have gathered here to celebrate the achievements and hard work of our students and staff. Jaya madam. Yes madam. Can you tell me something about the Ankuram? Yes, of course I can tell you. अंकुरम इस नाम का अर्थ होता है बीज. Yes, बिल्कुल सही कहा आपने. Yes, where the knowledge sprouts come out, and it's indeed that the knowledge of leadership, skill that extend beyond the spotlight and into the fabric of their daily life. It enhances to overcome stage fright and embrace their talent. Oh yes, so with the excitement and eager, let's start our today's program by reading invitation card. So I request Sakshi Galot madam to please present before you. Wishing you the best ahead. I, Sakshi Galot, welcome you all to Ankuram 2024 on behalf of Shantiniketan International School, Amravati. It's time for celebration. We, Shantiniketan International School, invite you with elation on today, January 16, 2024, to seek your inspiration and perform with jubilation for the annual celebration. Ankuram is a festival where children show their talent, strength and their excitement toward dance and sports. Our school special attraction was Florenza, that's flower exhibition, and philatelic exhibition, which is post-stamp collection, and in last, numismatic exhibition, that is for coin collection. Our school program was started from 10th January, which includes indoor and outdoor games. The games was lemon and spoon, tag game, ball balancing and skating. In indoor game there was chess and carrom. Coming on 11th of January 2024, again indoor and outdoor game was arranged for students. Outdoor games was hurdle race, football, treasure hunt, shuttle race, and again chess and carrom. On the same day in the evening, fun fair program was arranged with enthusiasm and excitement for children. The main attraction for children was Bouncing Mickey. Coming on 12th January, outdoor and indoor games was arranged. Ring holding race, ring transfer, pyramid making, kho-kho, chess and carrom. On the same day, the sports day of pre-primary students was held. Here, the center of attraction was our Tiny Tots. Our Tiny Tots have performed their best, their drill and games. The zeal was energetic. Next, coming on 13th January, outdoor games were skating race and tug of war. On the same day, the pre-primary sports was arranged, sports day. Our sports day chief guest was Mr. Tejravji Kayasar.
Secretary of MSB and SHSE Amravati. On 14th January, some games were arranged for parents. Coming on the great day, that's 16th January 2024, that is today, we are celebrating Ankuram, the annual day, which is going to start shortly. Our today's chief guest for the program is Mr. Yashpal Ji Gurde sir, and the guest of honor is Ms. Preeti Deshmukh ma'am. Thank you so much and have a great day ahead. क्योंकि हम हमारे आदरणीय मेहमानों के साथ, पालकों के साथ वार्षिक उत्सव मनाने एकत्रित हुए हैं, तो इस विशेष अवसर की शुरुआत हम हमारे भारत की संस्कृति के साथ करते हैं। जी हाँ जय मैडम, बिल्कुल। So I request all the dignitaries to praise Goddess Saraswati. खुशियाँ लेकर आई, तो इस खुशी को द्विगुणित करने के लिए I request Shubhangi Madam to welcome the President of Maratha Shikshan Sanstha, respected Maltitai Goel Madam, with flower sapling. Welcome ma'am, thank you very much.
our school director, Dr. Amol Bhoyer sir, to welcome our today's chief guest, Mr. Yashpalji Gurde sir, with salt, Shreefar and flower sapling. वेरी मच। मैं हमारे निकेश सर से विनती करती हूँ कि वे डॉक्टर अमोल भोयर सर का फूलों से स्वागत करें। थैंक यू सर। आकाश भोयर सर यांचे स्वागत करण्यासाठी मी नांदेकर सर यांना आमंत्रित करते। Thank you, sir. I request Akshay sir to please welcome Vishal Bhoyer sir with flower sapling. Thank you, sir. धन्यवाद। Request Sandeep sir to welcome Mr. Vinod Garpal sir with flower sapling. Thank you, sir. I request Prakash sir to welcome Mr. Pundlik Manohar sir with flower sapling. Thank you, sir. Anita Bhoyerman with flower sapling. I request Jyoti Mundana ma'am to welcome Mrs. Sangeeta Tetu. Thank you, ma'am. I request Dr. Dinesh Khedkar sir with shawl, Shreefar and flower sapling. Thank you, sir. I request Sandeep sir to welcome Dr. Shashank Deshmukh sir with flower sapling. Thank you, sir. I request Magirwar madam with shawl, Shreefar and sapling. सभी लोग मंच को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो रहे हैं कि चुपचाप बैठे। Come on, give a big clap for them. Thank you. ये है जोश, ये है spirit. Come on. These are the personalities of our today's program. I request Rushali Bhoyer madam to welcome Dr. Shobha Bhoyer madam with flower sapling. Thank you, ma'am. अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर किशोर बोबड़े सर का शॉल, श्रीफल और पुष्पों के साथ स्वागत करें। Thank you, sir. I request
Shivkumar Sharma sir to welcome Florence's show coordinator, Mr. Mayur Gagande sir with class sapling. Thank you sir. मैं मनीषा मैडम से So parents, our school is very much profound to celebrate all festivals, competitions, exhibitions, academics and events. To elaborate it, may I request Sandhya Daniel Madam to present annual report. A warm welcome to our distinguished guest, Mr. Yashpal Gurde sir, Senior Accountant Officer, Higher Education, Amravati. Ms. Preeti Deshmukh ma'am, Project Director of District Rural Development Agency, Commissioner Office, Amravati. Secretary of Maratha Shikshan Sanstha, Dr. Amol Bhoyal, all trustee members, parents, well-wishers, teaching and non-teaching staff and dear students, welcome aboard to everyone present here today. As we approach the conclusion of this academic year, making our 7th year of dedicated service towards providing quality education since our inception in 2017. Montessori method. We follow the Montessori method, promoting self-directed activity, hands-on learning and collaborative play for a holistic education. Academics. In our pursuit of academic excellence, we are proud to share our accomplishments in academics, co-curricular and extracurricular activities. Our students have excelled in Olympiad examinations, Homi Bhabha examinations, scholarship examinations and have secured position in the second stage of Olympiad. Concept enhancement. Recognizing the importance of foundational knowledge, a bridge course was conducted to strengthen basic concept, ensuring a robust academic foundation. Field played a crucial role in providing our students with practical insights into agricultural practices, industrial processes, and real-world applications. Visits to sericulture farms, food processing units, MIDC, Nandapet, and GreenNet industries broaden our students' perspective. Visits and collaborations. Notable highlights including visits by the Dean of PDMC, victories in science competitions and collaborations showcasing our students' prowess in scientific inquiry and innovation. Technology and innovation. The integration of robotics and computer into curriculum aimed to expose students to practical applications, fostering critical thinking and problem-solving skills. Community engagements. Under the Swachhata Abhiyan, our students actively contributed through Nukkad Natak, advocating for cleanliness and sanitation, instilling a sense of responsibility towards societal welfare, and were rewarded by the first rank. Artistic expression and creativity, drawing competitions and campaigns for energy conservation provided platforms for students to showcase creativity and artistic expression. Teacher development programs. Training session conducted by CENTA empowered our teachers with new methodologies and tools, enhancing their pedagogical skills. Celebratory and achievements events. The academic year saw
remarkable achievements in sports, intellectual pursuits and leadership. Sports. Sports played an important role in instilling discipline, team spirit and sportsmanship among students. Our students participated in various championship tournaments at district and division levels, achieving prizes. Chess champion. Ayush Chaju emerged as the chess champion, showcasing exceptional strategic thinking and skill in competitive chess tournaments, bringing honor to our institution. National level mini gold triumph. A student from SNIS achieved victory at the national level in mini golf, highlighting our commitment to fostering sporting talent. Football team's division level selection. The football team selection for the division level reflects the institution's commitment to holistic development through sports. Fencing sport division level selection. Students selected for the division level in fencing underscore the diverse sporting talents at SNIS. Students' Council elections. The democratic values and leadership exhibited during the Students' Council elections highlighted the enthusiasm and commitment of our students' body towards shaping the institution's future. Master Sahil Yadav as a head boy and Miss Ananya Kolpe as a head girl was elected respectively. Police Racing Day. Our institution commemorated Police Racing Day, acknowledging the valor and dedication of law enforcement agencies, emphasizing the symbiotic relationship between the police and society. Subject enrichment activities. These activities aim at understanding and skill development, permitted students to apply knowledge to the next level. Staff. A dedicated team comprises 35 teaching staff and 10 supporting staff. Enhancement of skill in teachers and students. Various workshops and seminars were organized for all the overall development and enhancement of skills in teachers and students. Counseling session. Counseling sessions guided students in making career choices and address various aspects of adolescent development. As well, orientation program and parents-teachers meets are held to clear the parents' doubts. Celebrations. We celebrated cultural, national and religious festivals with great zest and veneration, fostering a sense of unity and understanding. Navtej Grand Program. The Navtej Grand Program was a spectacular event that showcased the talents and cultural heritage of the students. Through music, dance, drama and various performances, students demonstrated their artistic abilities. Ganpati Visarjan Procession. The institution organized a beautiful Ganpati Visarjan procession as well, modak making competition for parents as Naivadyam. A tradition steeped in cultural significance and reverence. This procession, marked by devotion and enthusiasm, provided a platform for students to actively participate and understand the cultural importance. As well, we celebrated Teachers' Day, Hindi Divas, Gokulashtami, Rishi Panchami, Nag Panchami, Holi, Diwali and Christmas celebration in our school. As well, we celebrated Sports Day for 4 days with various games and activities for students. Example, skating, Malkham, pyramid making, treasure hunt, etc. And the winners were felicitated with trophies by the trustees.
As well, games were held for teachers and parents too. Sports Day ended, followed by Ankuram with message-giving theme dance and enjoyment. Examinations. Scholastic activities focused on the learners' unique potential and health and hygiene were prioritized. As well, dental health checkup was held for the students. Visits and excursions. Annual excursions and field trips provided students with first-hand knowledge and augment academic learning. In conclusion, I extend my gratitude to our chief guest, Mr. Yashpalji Gurde sir, Ms. Preeti Deshmukh ma'am for their generous presence. Special thanks to trustees, parents, everyone for their constructive criticism and valuable feedback. As Dr. Abdul Kalam said, learning gives you creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. Thank you and have a great day ahead. Our achievements of Shantiniketan International School always brings glories to our school. Thank you, ma'am. Students, it's a humble request. Really, it is a humble request to please vacate the first 3 rows. I don't know. हेलो। फूलों की तरह बनना होगा, जीवन को यदि महकाना है, फूलों की तरह खिलना होगा। जीवन पथ पर यदि चलना है, कांटों की चुभन सहना होगा। जीवन सार्थक यदि करना है, तो फूलों सा समर्थन करना होगा। हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर को निसर्ग से, फूलों से खूब लगाव है। इसीलिए उन्होंने शांतिनिकेतन स्कूल में फ्लोरेंजा फ्लावर एग्जीबिशन का आयोजन किया था, जिसमें स्कूल के पेरेंट्स और अन्य नागरिकों ने अपना भरपूर योगदान दिया। भगवान ने इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फूल बनाए और इनको सजाना, उनकी देखभाल करना, इसके लिए मनुष्य की निर्मित की। तो जिस अभिभावकों ने इस फ्लोरेंजा प्रदर्शनी में 4 चांद लगाए, उनके मान सम्मान पुरस्कार हेतु मैं स्नेहल मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे पुरस्कृतों के नाम घोषित करें। नॅशनल स्कूल तर्फे अमरावती गार्डन क्लब व शारदा विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 12 व 13 जानेवारी रोजी फ्लोरेंजा पुष्प प्रदर्शनी आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये अनेक विद्यार्थी, पालक व अन्य नागरिकांनी सुद्धा सहभाग घेऊन उत्तमोत्तम सजावट व कलाकृती सादर केल्या होत्या। त्यासाठी मी शांतिनिकेतन इंटरनॅशनल स्कूलतर्फे सर्व सहभागी व्यक्तींचे शब्दसुमनांनी कौतुक करते व विजेत्यांची नावे घोषित करते। तर सर्वप्रथम ज्यांनी विविध गटात सहभाग नोंदवला होता असे ओव्हरऑल ग्रुपमधून पुरस्कार दिला जातो आहे सौजन्या मेटकर हिला। हर्षाली धांडे। यानंतर द्वितीय पुरस्कार जातो आहे शीतल मोहोकर यांना। मी दिनेश खेडकर सरांना विनंती करते की त्यांनी शीतल मोहोकर यांना पुरस्कार प्रदान करावा। प्रणाली बनसोड यांना। प्रणाली बनसोड। त्यानंतर प्रथम पुरस्कार प्रदान केला जातो आहे शीतल बटकर मॅडम यांना। मी रेखा मक्कीकर मॅडमला विनंती करते की त्यांनी पुरस्कार प्रदान करावा। प्रणाली बनसोड मॅडम यांना प्रथम पुरस्कार प्रदान झालेला आहे। शीतल बटकर मॅडम यांना सुद्धा प्रथम पुरस्कार प्रदान झालेला आहे।
ठोसर मॅडम, वर्षा ठोसर, मनीषा आमथरे या मॅडमला प्रथम क्रमांक दिला जाणार आहे. मनीषा आमथरे. प्रथम पुरस्कार प्रदान केला जातोय. मी विशाल गोयल सरांना विनंती करते की त्यांनी पुढील पुरस्कार प्रदान करावे. पूनम सराफ मॅडम. यानंतर प्रथम पुरस्कार प्रदान केला जातो आहे एकता वानखडे मॅडम यांना. एकता वानखडे प्रदान केला जातोय. त्यांनी पुढील पुरस्कार प्रदान करावे. सानवी आंखोडे मॅडम, कृपया लवकर यायचे. मधुरा राखोडे मॅडम यांना प्रथम पुरस्कार प्रदान केला जातो. यानंतर अनिल भोंडे सरांना प्रथम पुरस्कार प्रदान केला जातोय. अनिल भोंडे सर. दामोदर सबाने पुरस्कार प्रदान करावे. दामोदर सबाने. यानंतर सचिन कथावते सरांना 2 प्रथम आणि 1 द्वितीय असा पुरस्कार जातो. फ्लॉवरिंग पेरेनियल या ग्रुपमधून प्रथम पुरस्कार जातो आहे श्रीमती पुष्पमालाताई ठाकूर यांना. श्रीमती पुष्पमाला. कोलियर कॅक्टस प्लांट स्केल ऑफ स्टँड स्पेशल डिस्प्ले यामधून प्रथम पुरस्कार जातो आहे अलकाताई गगनी यांना. सीजनल फ्लॉवरिंग पॉटेड प्लांट्स कॅक्टस या ग्रुपमधून प्रथम क्रमांक जातो आहे श्रीमती किरणताई भावे यांना. मी अमोल गोयल सरांना विनंती करते की त्यांनी पुढील पुरस्कार प्रदान. प्लास्टिक अरेंजमेंट शेड लिव्हिंग प्लांट्स यामधून प्रथम पुरस्कार जातो आहे स्वप्नील तिरखेडे सरांना. गावंडे यांना. सुषमाताई गावंडे. प्रथम पुरस्कार जातो आहे रणजित वानखडे सरांना. रणजित वानखडे सर. यानंतर बोन्सा या ग्रुपमधून प्रथम पुरस्कार जातो आहे. यानंतर स्वर्गीय प्रवीण. यानंतर स्वर्गीय सुभाष मुजुमदार शेवंती चषक पुरस्कर्ते आहेत श्रीमती मुजुमदार मॅडम. हे पारितोषिक देते आहे आशिष क्षीरसागर सरांना. मी रुपाली गायकवाड मॅडमला विनंती करते की त्यांनी हा पुरस्कार प्रथम मुजुमदार शेवंती चषक. यानंतर फ्लोरेन्झा पुष्पप्रदर्शन व स्पर्धा चषक ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत ॲडव्होकेट सुनील. फ्लोरेन्झा पुष्पप्रदर्शन व स्पर्धा चषक. यानंतर स्वर्गीय कुशलराव यादवराव खड्या. मी मालतीताई गोयल यांना विनंती करते की त्यांनी हा पुरस्कार प्रदान करावा. श्री शिवाजी विद्यापीठ महाविद्यालयाला 15 प्रथम आणि 9 द्वितीय पुरस्कार मिळालेले आहेत. Such a beautiful distribution. Let us acquaintance with our today's guest. For that, I request Samiksha Mankar Madam to please introduce our today's guest of honor. To one and all present here. I, Samiksha Mankar, here to introduce our chief guest. It is my pleasure to introduce our chief guest, Mr. Yashpalji Gurde sir, who has graciously accepted our invitation to join us today. He is a Senior Account Officer, Higher Education, Amravati, President of Account and Finance Department Association, Maharashtra, played national and international matches of softball, selected by MPSC as Class 2 officer in 2008. I would like to call Mr. Yashpalji Gurde sir on stage to enlighten us with his kind words.
आदरणीय अध्यक्षा आणि आमच्या काकू मालतीताई भोयर मॅडम, रिस्पेक्टेड स्टेज, प्रिन्सिपल अमोलजी भोयर सर, आकाश भोयर सर, विशाल भोयर सर, विशाली भोयर मॅडम, श्रद्धा राऊत मॅडम, and management, academic staff, teaching staff, non-teaching staff, माझे मित्र अमोलजी भोयर आणि विशालजी भोयर, सर्व पालक वर्ग आणि येथे वेगवेगळ्या कॉस्ट्यूममध्ये बसलेले विद्यार्थी, या शिक्षण संस्थेचा प्रवास मी जवळून पाहिलेला आहे। या शिक्षण संस्थेचे फाउंडर मेंबर लेट ऑनरेबल दिवाकरजी भोयर सर यांनी ही अतिशय कष्टाने ही संस्था, या संस्थेचा जो हॉलिस्टिक अप्रोच आहे, सर्वांगीण विकास या गोष्टीवर आणि हीच थीम डोळ्यासमोर ठेवून ही संस्था शांती निकेतन इंटरनॅशनल स्कूल ही त्यांनी उभी केलेली आहे। तर मी आश्वासित करतो सर्व पालकांना आणि सर्व विद्यार्थ्यांना की पालकांचे विद्यार्थी जे आहे हे अतिशय चांगल्या हातात आहे। त्यांच्याकडून तुमचे जे पाल्य आहेत त्यांचा जो हॉलिस्टिक अप्रोचनी होणारी जी ग्रोथ आहे त्यामध्ये शांतिनिकेतन इंटरनॅशनल स्कूल डेफिनेटली खूप मोठं योगदान देऊन जे आपले विद्यार्थी आहेत त्यांचं फ्युचर घडवण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत आणि तसा त्यांचा एक्सपिरियन्ससुद्धा आहे। यांची या संस्थेची जी पूर्वीच्या स्कूल आहेत त्यांच्यामधून अतिशय गौरवशाली विद्यार्थी बाहेर पडलेले आहेत। त्याकरिता मी आपल्या सर्वांचे संस्थेकरिता आणि स्वतःनी घेतलेल्या निर्णयाकरिता आपण सर्वांनी टाळ्या वाजाव्या अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे। विद्यार्थी घडवताना हे यांना तो अतिशय योग्यरित्या डिलिव्हर केलेला आहे आणि तुमची इथली संख्या पाहून माझं असं लक्षात येते की त्या पद्धतीने ते काम चालते आहे। इथे 4-5 दिवसापासून चालू असलेला या शाळेचा जो येते, कारण अकॅडमिकमधून काही सुप्त गुणांची विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणे शक्य होत नाही, जसा आर्ट आहे, म्युझिक आहे, डान्सिंग आहे, हे कायम हा दॅट इज इनबॉर्न टॅलेंट आणि या अशा उपक्रमांमुळे ते त्यातून बाहेर येते आणि शांतिनिकेतन इंटरनॅशनल स्कूल त्याला कॅप्चर करून त्या विद्यार्थ्यांना तशा प्रकारचं शिक्षण देण्याकरिता कटिबद्ध आहे आणि त्यांना ते टॅलेंट शोधून काढायचं आहे। त्यामुळे आपण इथे नोंदवलेला सहभाग आणि शांतिनिकेतन या संस्थेने अशा प्रकारचा घेतलेला परत एकदा या सर्वांसाठी पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्था आणि स्कूल यांच्यासाठी एकदा पुनश्च आपण टाळ्या वाजवाव्या। स्कूल ही फक्त एक स्कूल नसते। स्कूलमध्ये जे आपले भोयर सर आहेत त्यांनी एक मोठ्या पदाची नोकरी सोडून ते या इथे काम करतात आहे का, तर ही त्यांची आंतरिक इच्छा आहे आणि त्यांची आवड आहे। ज्या व्यक्तीला आवडीसारखं काम करायचं आहे आणि तो जे जर करत असेल तर खरंच त्यामागे त्यांचं फार मोठं कॉन्फिडन्स असतो। आपल्या सर्व लोकांचा त्यामध्ये सहभाग असणे गरजेचंच आहे, कारण स्कूल हे एक अकॅडमिक एज्युकेशन देतं, पण मॅक्झिमम जो चाइल्ड आहे, स्टुडंट आहे, तो पॅरेंटसोबत असतो। तर पॅरेंटनी सुद्धा स्कूलनी सांगितलेले इन्स्ट्रक्शन्स आणि त्यांचा ॲप्रोच याच्यामध्ये सहभाग नोंदवणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं। यापुढे आता पहिलेच या कार्यक्रमाला थोडा आपण लेट चालतो आहोत आणि अशा कार्यक्रमांमध्ये असं मोनोटोनस भाषण ऐकण्याची कोणाची हे नसते, मानसिकता नसते, करिता मी माझे भाषण आवर्ते घेतो। आपण सर्वांनी मला काळजीपूर्वक ऐकून घेतले, संस्थेनी व
शांतिनिकेतन इंटरनॅशनल स्कूल यांनी मला इथे बोलवले, माझा आदर सत्कार केला व मला इथे बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी धन्यवाद व्यक्त करतो व आपल्या कार्यक्रमाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. Sir, really it was very wonderful to hear you, and thank you to have a very good words for our director sir also. Thank you so much, sir. Now I request Rimi madam to acquaint our fabulous personality of Shantiniketan International School. Everyone, and welcome to our annual program. I, Rimi ma'am, take pleasure to introduce our very own director, Dr. Amol Bhoyer sir, who is great, enthusiastic and visionary, who work positively for the students' growth in academics. Our director is a secretary of Maratha Shikshan Sanstha. He has completed his education from Biyani College. He is well qualified in MSc PhD in chemistry stream and also marked his interest in professional course B.Ed. Our director sir also holds 21 years of experience in teaching line. He has also added working experience as HOD in Pote Engineering College. We are highly blessed, sir, to under your guidance. So I request you to please come on the stage and share with us your motivational words. सद्गुरु शक्ती, सन्माननीय व्यासपीठ, इथे उपस्थित पालक वर्ग, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आप सभी का सबसे पहले स्वागत. मैं अभी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आप कोई भी बात सुनने की मानसिकता में बिल्कुल नहीं है. लेकिन ये जो 5 दिन का प्रोग्राम हम लोगों ने स्पोर्ट्स और एनुअल फंक्शन लिया हुआ है, इसका समारोह आज हम लोग करने जा रहे हैं. अगर आप इन 5 दिनों के पहले अगर 15 दिन को भी बच्चों को अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने के लिए शायद अच्छी तरीके से आई होंगी कि आपके बच्चे सवेरे काफ़ी जल्दी उठते हैं, वो या उठ रहे होंगे. उन लोगों को आपको उठाने के लिए ज़्यादा मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. उसका रीज़न ये है कि जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो कुछ स्कूल में हो रहा है पढ़ाई के अलावा भी, उनमें बच्चों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. और बच्चों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहने की वजह से उन लोगों को किसी चीज़ के लिए तैयार होने की नौबत नहीं गिरी. सेम आज एक्चुअली जो गेस्ट हमारे हैं वो उनके कुछ काम की वजह से जल्दी निकल गए. मैं गेस्ट के बारे में आपको इतना ही कहूँगा कि वो MPSC से जो उनका सिलेक्शन है ये स्पोर्ट कोटा के अंदर हो चुका है. यानी स्पोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है. यशपाल जी गुर्दे सर ने सॉफ्टबॉल में नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस काफ़ी खेली हुई है, तो इसके अंदर इनका सिलेक्शन भी स्पोर्ट कोटा के अंदर MPSC में हुआ है एज ए क्लास 2 ऑफिसर अकाउंटेंट फाइनेंस में. तो मेरा आप सभी से कहना है कि अगर आपके बच्चे कभी कभी अगर पढ़ाई में थोड़ा सा कम भी रहते हैं लेकिन उनमें एक क्वालिटी कभी ना कभी ज़्यादा रहती है, उस क्वालिटी को अगर आप नर्चर करोगे तो डेफिनेटली वो ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं. इसी शब्दों के साथ मैं मेरा आप लोगों के साथ का आज का भाषण रोक देता हूँ. धन्यवाद. I request students of Mahabharata, phonediction, Ganesha nursery class and festival of UKG students to please go backstage and meet your respective class teachers. And parents, please take your children about the meaning of Ankuram. Now let's call upon Jayashree ma'am to give introduction of Ankuram. Good morning one and all present here. A very warm welcome to respected dais, teachers and all the parents to all present here. On behalf of Shantiniketan International School, it is a great honor to stand here today and speak in front of you on this special occasion to the school annual function. Ankuram, bears the dream, belief, success, wears the knowledge, sprouts. Why it is called annual? Annual flower or annual have a lifespan 1 year rather than occurring yearly. Today is a day celebration, a day to acknowledge the hard work and dedication of our students, teachers and the staff.
we all are gathered here to showcase their talents. This is the highly important that part of the fact that this celebration highlights our school continuous success in the area of education. The annual function is an important event for school as it provides an opportunity to bring together students, teachers and parents to celebrate the achievement of the students and the school. Sunshine is a welcome thing. It brings a lot of brightness. A smile is the universal welcome. Thank you so much all and enjoy today's a great day. Thank you so much. To please honor one second trophy goes to Sarita Bijwe madam. To be present here. Good morning to everyone present here. Being thankful and expressing your gratitude is an important part of being happy in life. Finding the proper way to thank others for their generosity or even reminding ourselves just how much we have to be thankful. Today, I, Snehal Bambal, feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. First and foremost, on behalf of the entire school and each one of you, I express my humble gratitude to the great Almighty for giving us a chance to celebrate this day. I would like to thank our esteemed chief guest Yashpalji Gurdhe sir for gracing the occasion with their presence and delivering an inspiring speech that left us all motivated and energized. I would like to thank our guest of honor Mr. Dinesh Khedkar sir, Mr. Shashank Deshmukh sir, Dr. Kishore Bogde sir, Rekha Maggirwar ma'am, Mayur Gawande sir, Sheetal Tagwar ma'am and entire Amravati Garden Club committee for organizing such a beautiful flower exhibition at our school. It was truly a memorable event for you that will be etched in our memories for years to come. Thank you so much all of you. Thank you so much.